طيب, we have a 17-year-old male patient who evaluated after it was noticed that his urine output was only 50 ml per 24 hours. Immediately prior to this, he underwent a CT scan with contrast as part of the workup for hematuria. Very nice. His family history is unremarkable. He does not smoke or drink alcohol. His vitals, blah blah. With a non-physical exam, unremarkable. BUN 45, creatinine 3.2, fraction of excreted sodium 4%. So high. 4% معناته more than 1%. more than 1% يعني ماشي مع ايش؟ بالضبط. طيب, اليورينري صوديوم excretion اللي هو اليورينري صوديوم more than 50. more than 50 يعني ماشي مع ايش؟ Again. Now the question is, what is the cause of this? What is the cause of the AKI in this patient? هل هي pre-renal, intrinsic renal ولا post-renal؟ طبعا طوالي definitely خلاص. When you see انه الصوديوم more than 1% اللي هي 4%, or اليورينري صوديوم اكثر من 20 معناته انه this is what? This is ATN or acute tubular necrosis or intrinsic renal. مش شرط ATN بس intrinsic renal, يعني the problem in the kidneys cannot reabsorb sodium, وبالتالي الفراكشن of excreted sodium اللي هو الفينا هيكون high. اوكي, والحاجة الثانية اليورينري صوديوم طبعا هيكون high. urinary صوديوم هيكون high. لماذا؟ لأنه kidneys cannot reabsorb sodium. Okay, because الكدني فيها dysfunction. Very nice. Now, a 50-year-old woman with a history of hypertension, DM, and chronic kidney disease, stage 4, is admitted with chest pain. Initial ECG did not show any blah, blah, blah. Okay. Now, myocardial infarction is suspected. So, the patient underwent a cardiac cath. لا, cardiac cath planned. Now, medication including lisinopril, إلى آخره, insulin, blood pressure. Okay, very nice. There is no peripheral edema in lungs. Okay. طيب, now يقول لك سؤال باختصار يقول انه حندي patient contrast. سؤال يقول we will give the patient contrast. How do we prevent or reduce the chance of having contrast associated kidney injury? How you will reduce the chance of contrast associated kidney injury? Well, the answer is with IV saline, IV hydration. طيب, very nice. Now let's talk about the contrast associated kidney injury. Now, post contrast kidney injury غالبا تحصل 2 to 3 days post the contrast, where most people will improve. طيب, very nice. Now, how do you prevent it? You give hydration pre and post the procedure. تمام, قبل وبعد البروسيجر. very nice. Now, what about N-acetylcysteine? حتسمعوا ناس تتكلم عن N-acetylcysteine. N-acetylcysteine is not beneficial. Evidence is not supporting using N-acetylcysteine for contrast-associated nephropathy. طيب, hydration with normal saline is the most important step in managing the contrast-associated nephropathy. لماذا؟ لأنه hydration, when you give IV fluid, actually you will reduce the incidence of contrast-associated nephropathy. Like, for example, if you have 10 patients and you give 5 or you give them all IV hydration, you will prevent some people from going into contrast-associated nephropathy. Actually, can you imagine that? So IV hydration reduces contrast-associated nephropathy. لماذا يا جماعة؟ لأنه الكونتراست شغال فين؟ الكونتراست فين هيشتغل؟ هيشتغل على الافرنت ارتريول، يعمل افرنت ارتريولال فازو كونستريكشن. الاي في فلويد تعمل ايش؟ لو هذا الافرنت ارتريول وهنا عندنا الجلوميريولس وهنا الافرنت ارتريول، هذا الافرنت وهذا الافرنت، تمام؟ هذا اللي جاي الى الكدني وهذا اللي خارج. E for exit. طيب, حلو. Now الكونتراست بيعمل بلوك، بيعمل فازو كونستريكشن في الافرنت. الفلويد بالعكس، الفلويد بتحسن الرينال برفيوجن، وبالتالي الفلويد كونتراكت او شغاله عكس الكونتراست فانكشن في الكدني، وبالتالي الفلويد is amazing for contrast-associated nephropathy لانه بيشتغل عكس الكونتراست افكت، بيديك the opposite of the contrast effect in the kidney. تمام؟ حلو. Now في حاجه اسمها atheroembolic disease. الاثيروembolic disease تحصل post الكاردياك كاث، مش always بس it may happen، وممكن تديك acute kidney injury or acute tubular necrosis, right? حلو, very nice. Now acute kidney injury مع الاثيروembolic disease it is persistent. يعني ايش persistent؟ يعني by day 5 في اليوم الخامس بعد الكونتراست او بعد الكاثيترايزيشن، بعد القسطره، اللي بيحصل هو ايش؟ لو المريض لسه عنده acute kidney injury غالبا this is
embolic disease وليس contrast associated، لانه لو كانت فقط contrast associated الكونتراست البيشنت حيتحسنوا مع الكونتراست، انما الاثيرو embolic disease اللي هو يحصل فيه كوليسترول امبولايزيشن لما يدخلوا بالقسطره الى المكان اللي فيه اثيروسكلروسس، الاثيروسكلروسس ممكن يتحرك ويحصل شاورنج الى الكوليسترول. طيب هذا الشاورنج ممكن يروح الى الكدني وافكت الكدني فانكشن. طيب الكدني فانكشن مع الاثيرو امبوليك ديزيز بتكون persistent مش زي الكونتراست most people will improve with contrast associated nephropathy. طيب very nice. ايش الكلوز for athero embolic disease؟ اولا يقول لك انه البيشنت عمل كاردياك كاث، اثنين المريض يكون عنده manifestation of livido reticularis blue 2 syndrome or blue 2 syndrome، ايزونوفيليوريا. طيب عشان كده قلت لكم انه الايزونوفيليوريا بنشوفها في حالتين، بنشوفها في الاكيوت انترستيشال نيفرايتس وبنشوفها كمان في الاثيرو امبوليك ديسيز. فيري نايس. الكومبلمنت بيكون لو الايزونوفيل حتكون موجوده ايش في اليورين. Now if you can stop the anticoagulant if you can then it's fine you can stop the anticoagulant لانه it improves the atheroembolic disease. وطبعا of course you give the patient statins لانه حتعمل stabilization الى الاثيروما وstabilization الى الشاورنج اللي حاصل عند المريض. Now هذه هي الكوليسترول امبولايزيشن سيندروم، هذه البلوتو سيندروم. طيب تمام، هذه due to ايش؟ كوليسترول امبولايزيشن syndrome.